Mä oon äsken itkenyt onnen kyyneliä. Mä oon puun ja kuoren välissä. Tässä oli äskeisessä setissä oli jollain pikkupailla mennyt jalkarikki. That's why she's late, because some guy, small guy, 15, like, the ambulance came running. Yeah. Okay. Tässä oli äskeisessä setissä oli jollain pikkupailla mennyt jalkarikki, kauniisti sanottuna, poikki. Äsken ambulanssi lähti tosta. Tossa käytiin vaan läpi toi, että tossa on niinku... Jotkut sanoo, että on maailman vaikein rata. Ja sit se, että mikä tässä tekee, niin ehkä se kurvi 15, missä poikakin oli heittänyt sit itsensä vähän flipperiin, niin oli vaan niinku ohjannut sille liikaa, että oli lähtenyt ylös alas, tehnyt tämmösen veivi siellä. Tuossa käytiin vaan läpi, kun meillä on muutama tässä porukassa, ketkä täällä radalla on ollut aikaisemmin, että miten siihen kannattaa mennä, että välttää tommoset pienet jutut. Just kun me kirjoitettiin ne vastuuvapautushommat. Heti tällainen pikku uutinen. Tää on taas tää legendaarinen Suomen maajoukkueen odottelubussi. Tällä kertaa, missä on Kaskai? +2. +2. Ilmastomainontaa. Pitää ottaa jälkikäteen niiltä rahat pois kuleksimasta. Tässä on muutama muukin laskemassa meidän kanssa. Yllätys. Kaikki, jotka on katsonut videoita, tietää mikä on meidän järjestys. Me ollaan vikana laskemassa, mutta ei anneta se häiritä. Kerrankin on laitettu oikein päin tää nimi. Katos mikä on duon nimi, oli ihan vikana. Saarinen Jeskanen. Not forever. Ei vaan. Mä oon sanonut kaikille, että me ollaan the Jeskanen team. Next, Saarinen Jeskanen. Hei! Saata aplodit eka kertaa maaliin asti! No antakaa nyt! I'm so guys! Come on! Come on! Yeah, we did the kids start, guys! Yes. Ja siis se, minkä takia me aloitettiin nyt näin matalalta taas, on se, että jokainen rata on niin erilainen. Tarkoittaa myös sitä, että jokainen vuosi on erilainen, että niin kuin noi sanoi, että ne aina jäädytään vähän eri lailla, että vähän lainit muuttuu, niin pitää aloittaa aina pikkasen. Nyt tulee ohjeita. Mut niin, pakko aloittaa alhaalta ja sitten koko ajan vähän ylemmäs. Mä veikkaan, että me mennään heti nyt ylemmäs. Saadaan lupa, toivottavasti. Nyt me ollaan tehty se. Olemme ollut tuplana. Olemme laskeneet tuplana. Finally have our first run. Jep. A few moments later. Moi. Moi. Moi TikTok. Moikka TikTok. Moro chatti. Chattiin apps! Mä oon kattonut liikaa Fortnite-striimejä. Tarttuu. Onks tää joku tämmönen kiusallisuus-challenge? Oh. On varmasti. Meidän pitää oikeesti keksiä Tristanin kanssa joku semmonen... No, before you guys leave. It looks so good. Yeah, We can't copy them. Yeah. I know, of course. You can do it free. Another ones make a little like handshake or rock. Yeah. But we have to... No, you guys can do that. The other one is giving a high five and the other one is giving the Yeah, rock. all the time. Like this one. Like, no. Like several times. Like, you giving me rock and I was like, then we... And then it's just a finger. Yeah. And then... Joo! Toi voisi olla hyvä! Chattiin apps! Okay, let's try. No. Joo, kyllä toi tosta lähtee. Noniin. Tehdään pikkusen hienosäätöä vielä, yrittää hakea tohon dead-kurviin. Tohon 15. Oh.
jos First aid on. tässä, niin se, että jos on pissahätä, niin ei kannata lähteä tuplakelkkailemaan. No ei tullut housuun, mutta ei ollut kaukanakaan. Sanotaanko näin? No niin jätkät. Nyt sitten bulkkaukselle stoppi. Meillä sanoi äsken coachi, että meillä tuli semmonen uusi coach, joka tietää tästä lajista jotain, niin se tuli ja sanoi, että sulla on ihan liian isot hartiat ja sun pitää tiputtaa pikkasen painoa, että sun masu on pienempi. Joten ehkä me aloitetaan kutti tässä kohtaa. Tällaista tänään. Hyvää iltaa teille. Uutta ravinto-ohjelmaa pitäisi ehkä tehdä. En tykkää tästä. Moikka! Näin. Elämä on valintoja täynnä. Mä oon tehnyt sen valinnan, että... Mutta siis yhdestä jutusta mä en luovu. I'm not gonna make the change before Christmas. Yeah, Yeah. that's for next season. Yeah, that's for next season. Niin pitkä päivä. Mut hyvä. Voi mennä onnellisena nukkuu. Väsyttää ihan törkeästi ja huomenna sitten taas aikaisin ylös. Mutta ennen kuin mä menen suihkuun, niin pikku kertaus. Eli saatiin kelkka. Tosi hyvä juttu. Saatiin kaikki 3 laskua maaliin. Vielä parempi juttu. Saatiin hyviä vinkkejä. Ainut mistä mä en tykännyt oli se, että mun pitää tiputtaa painoa. Mutta muuten hyviä. Huomenna mennään ylempää. Ja mä oon innoissaan, että huomenna on Tristanin päivä. Me sovittiin, että huomenna on semmonen vain elämää Tristanin päivä. Niin hän pääsee kertomaan tarinaansa. Ja oikeesti siis se jätkä on kokenut niin paljon shittiä tässä. Se on ollut tietysti näin lähellä, ettei se olisi päässyt olympialaisiin. Mutta se pääsee kertomaan syyn, että mikä siinä on taustalla. Ja hän ansaitsee kaikkea hyvää ja mä haluan auttaa häntä toteuttaa hänen omaa unelmaansa ja tällaista. Niin mä uskon, että mulla on tosi hyvä parivalikko. Mut huomenna kuulet hänestä lisää. Hyvää yötä. Kyllä mäkin tuun varmaan käymään videolla huomenna, mutta huomenna on Tristanin päivä enemmän. Okei, kiitos tästä päivästä. Moikka. Huomenta. Tänään on vähän tämmönen kipsukka olo. Täällä on porukalla ollut kurkkukipua ja ehkä vähän semmoista kuumeistakin fiilistä. Niin tämmöisessä pienessä kommunissa kun elää, niin kaikki sit tarttuu, mutta toivottavasti tää nyt menee nopeasti pois. Ei tää nyt mikään semmonen, että vaikuttaa tohon laskemiseen, mutta ei nyt ehkä salille kuitenkaan mennä. Eniten mua häiritsee tällä hetkellä se, että jos tää jatkuu ja joulu on tulossa, niin ei saa jouluruokia. Tai saa, mutta ei maistu millään. Tästä lähdetään kohta aamupalan jälkeen tonne starttimäkeen ja sit sen jälkeen päästään laskeen vähän korkeampaa kuin eilen. Mä teen puuroa. Today's our star. Tristan Day. Today will be a good day. Tästä tulee hyvä päivä. Tristan's Day. So today we're gonna go touch up the steels a bit because it's been such crappy weather, so the steels are gonna get a bit rusty, and it's in general just a good practice to make sure your steels are looking nice, because otherwise unhappy sled, unhappy person. So. For full race steels, it can take up to about like 2 hours. You have to start from the lowest, which is usually like 320, 360 sandpaper. Yeah. And then you go all the way up to 2000. And then from the 2000, you will put diamond paste on the edges. So it's like this literal paste that you put a little bit and you just rub it straight on the edge of the steels. And then after your first run, you will usually have some team member or coach who will basically start over again. If the sled steels get really rough from even that one run, then they might have to start all the way over again before your second run. So it's usually all hands on deck at that point. Ei ollut ymmärtävässä kunnossa jää. Mä oon kuullut, että täällä on tää Sikulda on aina kaikista pahin, kun tää on sen verran etelässä, että täällä ei oo pakkasta. Niinku tällaisena heikkona talvena. So these suits, they're specifically designed. The ones that we're using right now are actually skeleton suits, but they're basically the same. They're 100% polyester, and they're not waterproof, unfortunately. So if you get wet, you get soaked. But basically, why we use this material is that it's so smooth and it's a bit stretchy. So when you are sliding, you're aerodynamic, and it's as tight as possible without being too loose on you. So very important. Without it, you wouldn't be a luge athlete or a sliding athlete.
So we had a question about sponsorships and like being an athlete and how it is financially. It can be a bit rough, and without like proper support or funding, it's very rough. Me personally, I don't have any personal sponsors. Right now, Janne has some sponsors that we're using to help us fund this adventure and journey. And of course, we're always looking, and if anyone's ever interested, you know, we're always open. Anyone that wants to help be part of Finnish history, that's a huge help. For me right now, it's even like the small fees are a bit rough. So yeah, it's hard life being an athlete and harder when you don't have any money. So yeah, and of course follow the videos, you know, follow thesaarinen on all of the social medias, follow the journey on YouTube, subscribe and share to all of your friends. You know, this is cool, really cool journey that we're on, and get the word out so more people can know about it. Thank you. He's gaining weight. Paul. I was working. I just had a kid. I was working that. Yeah. Tristan, the another sled is coming before our runs. Okay. Yep. So maybe using it or just looking at it? There's nothing maybe. Okay, just maybe. Okay. Just maybe. Okay. So more like this. Down. Yep. Or by this is yours. It's like better to touch you a little bit, or Only when you're pushing them. Oh wait, now? Yeah. Don't touch. because I was thinking that I can just go with your body. You can do the pushing on mine when we go back. Yeah. Do the push. But other than that, no. What are you training now or focusing on? Both of us are just focusing on our paddles. Janne is still beginner, so he has a lot of work to get rid of those beginner habits, because it's such a weird movement. So a lot of beginners, they want to swing their arms because that's what you think you do, but you actually want to keep your arms straight and locked, and then go back and you reach. So right now it's, since he doesn't have spikes, we're trading off, and he gets to practice a bit. I get to work on my singles and get back into form a bit, because it has been a bit since I was away. So just work all around, and together we'll put that into doubles, and then hopefully starting next season we'll have some pretty good double starts. Sehän se turhauttava tässä onkin, että kun sitä tietää mitä pitäisi tehdä ja sitä luulee, että tekee sen, mutta sitä ei kuitenkaan tee. Ota. Nyt sä laitat näin. Joo. Että saada kun sä otat sen tosta, niin et se vetää niinku... Se vetää niinku näin? Niin, mut se ei koske siihen. Okei. Et se menee noin, mut et se ei koske. Okei. Otat... Ne saat hanskaa first down, kan inte göra det. Ja. Ja. Hold. All the way. Release your back of your arms. Jos on kovempaa, niin jää sinne edes. So I got one question if I'm keeping my Movember into December, and this is my style for right now, so yeah, it's gonna continue for at least a little bit. Lose some weight in the face and then I can go back to normal, but right now it helps. So yes, Movember until December. So yeah, I started on the USA Luge team when I was 13 years old. They have a really good junior program where they go around the country and recruit athletes, and luckily it went to my dad's university where I found out about it. From there I made my way up the team. I was up on the final level of the junior team before 2015, and I decided to come to Finland and start my career in Finland. And it was always a dream of mine, and I always wanted to come back to Finland ever since I was little. So 2015 came and I was like, all right, you know, this is a good time for me. So came in 2015, I've made some history for Finland and met my fiance. We just had a daughter. We've been together for 8 years now, and she's been part of this journey with me the whole time. I took a bit of a break to go spend time with her more because it was a bit of a headache here and there. And in May, Janne reached out to me and said, hey, let's go do this journey and try to make this next Olympics. And for me, that's always been my dream, always my end goal. So one last push, and then hopefully we can make some really cool stories and some Finnish history. Finally put Finland on the map for sliding sports and luge.
So yeah, in 2020 I had decided to stop sliding. There was a lot of reasons for it. You know, I've been dealing with the sport for so long and, you know, having a home life and wanting a family. And when you come to these tracks, you're taking time away, and it was just, there was a lot of unorganization, unfortunately. So I was just kind of fed up with the moment, and I wanted to, you know, really push for the Olympics, but having, you know, stuff that was outside of my control, not stuff that I can fix myself. It just kind of got to me, and when COVID happened especially, I just wanted to be home with my family and not dealing with all of this drama that can come with this world or any sports world. So it took me a couple years to kind of recover from leaving. And part of it was also Janne messaging me, and it also kind of motivated me to reach out to the old Skeleton and Bobsled Federation owner and me to take over, which now I'm the president of, just really keep pushing forward to having sliding sports in Finland. I don't think there's ever been a person that really cares about these sports. So I think it's really important that we have someone like me, for example, that is so dedicated to Finland and dedicated to, you know, new adventures that are leading the charge for future athletes and fighting for future athletes and, you know, making Finland have such a strong history in the future of sliding sports. So we had a really good question about what is the best like doing this sport, and it just has to be the speed and the adrenaline you feel. There's absolutely nothing like it. Like, you can get close with the roller coaster feeling, but this is just on a whole different level. The smoothness and like going through different curves and like having those G's that you feel against your chest. You have to be definitely an adrenaline junkie, but that speed and the raw feeling you get, there's absolutely nothing like it. So it's always been a big dream of mine that sliding sports come to Finland. I think that it's such an untapped market for Finnish athletes to explore. I mean, it's ice, it's racing, fast speeds, like it's everything that a Finnish person should love. So my ideal dream is that skeleton, bobsled, and luge are a dominant sport in Finland. We get athletes that are really dedicated, and to all the future Olympics, we have athletes that are up there and competing. There's no reason why I don't think Finland could do it, and it's just that starting what we need to get. So we had a question about what's the hardest aspect of the sport, and luge is such a precision sport. You can go have thousands of runs, and in those thousands of runs, you might still not have one good run. It might look good, but for the luge athletes, everything you do, all the little tiny movements, it makes a huge difference. So in those 1,000 runs, it's just about getting that perfect run, which all athletes are looking for, and they might not see it for who knows how long. This kind of relates back to another question that we had received, but what drives me and what fires me up is definitely the speed, and just each run being so different, and each run, you know, you're always trying to make that progress. So knowing that there's something to work for and something that you're pushing for and like striving for, it's just such a good motivator. And then adding the speed to that, there's just nothing like it. And once you feel that fire inside, it's hard to let it go. It's just like a flame that's ever burning inside you. Since we have a lot of new people, we're gonna go look at how the track goes, and it's easier to help visualize what you need to do in each curve. Even older athletes do it too, but it's even more important for when we have such new athletes, and especially for Janne and I to make sure we're doing what we need to do. Also ice? Yeah, it was used to be ice here too, and we got rid of it. Yeah. Because the handles went like here, and then we went so bad because we didn't have any. Liian pitkä. Tai sitten se tuli liian aikaisin, kun Lossa sai altiiraili aikaisin. Sitten se osui tähän johonkin. Se voi tapahtua myös semmoinen niin pompauttaa myöhään. Niin, mä oon taas kaatunut tässä. Really hard for a sled to get up to that high, but originally back in like the 60s and stuff, they didn't have those type of protections. So videos, the sleds literally just fly out of the track. So they eventually made these to make sure you're protected and not going anywhere crazy. And then in here you can see where they have these are the timing eyes. So when the sleds come down, it will let you know how fast you're going, the split times and stuff like that. Opitaan tunteen tää rata. Tää on mahtavaa, kun jotenkin on kokonaan sivuttanut tän alkuosan radasta, koska sitä ei ole tarvinnut, mutta nyt kun sitä tarvii, niin vaikka tän on nähnyt, ei satoja kertoja, mutta 10 kertoja. No ei edes niitä, muutamia kertoja. Niin tää tuntuu ihan uudelta puoliskolta. Niinhän se onkin.
so it will be more brighter, so it will be also more stable. Okay. So it's 90, and also it will be here where the measures go. It's 90. It's too high. It's not in the rules. It could be maybe that it's not in the rules also, that this is too high, because the rule is here with this measuring tool that is 17 centimeters or 170 millimeters. So maybe this part is too high and you need to lower it. Siis tää on jotenkin mahtavaa, että nyt heti kun täällä on kameroita mukana, niin sitten nämä päälliköt tulee niinku auttaa yhtäkkiä, että hei, mitäs te oikein haluatte? Täälläkin ihan päällikkönä, tää on joku olympiamestari, joka tulee kertoa, että onko meidän siis kelkka laillinen vai ei. Ja näyttää siltä, että se on. Siinä pitää tehdä yksi muutos, vähän laskee. Ja sitten käytiin läpi, että mittoi meidän niin kuin asento ja muut. Että se just sanoi, että yleensä ottaa 8 vuotta aikaa, että päästään kisoihin. Ja sanottiin, että meillä ei ole aikaa. We have to take risk. Mitäs se lukee vaatimusta? No more push-ups. When Janne first contacted me, the one thing was very obvious, that he's a very motivated person. So translating that into this really hard journey that we're about to set on, it was kind of like a good decision for me too, if I was going to commit to this or not, because if I had someone that wasn't motivated, what's the point? So his eager and the drive that he has is going to be a huge help for us to move forward and actually have a real chance of making the Olympics, which otherwise would be a really hard journey for any athlete to make. So I'm excited, and I'm looking forward to working with him for the next couple of years. Tristan Jeskanen. She's still putting up first. Okay. Am I still going? No. You guys are going? Yeah. I said you're going from here. So. Okay. Vietnamese start time on 170, finish time 48.28. Osmanin service number Janne. Tristan is getting ready. Attention in the factory from junior start that is clear for Thesaarinen Jeskanen. Tarvitseeko te apua? I was definitely this close. Me oltiin liian korkealla yhdessä mutkassa ja sieltä vaan unohti. Vähän enemmän steer out, niin we went pretty middle into 13. I didn't do enough, and we came out, hit the wall before 14, and then just flipped. Yeah, hit the wall, yeah. Pahin juttu tässä kaatumisessa on se, että joutuu tämmöiseen ihme reittään pitkältä. Me ei ainakaan kaaduttu. Yep. Joudutaan varmaan lopettaa. Osui niin kovaa Tristania. My fucking wrist. Oh. We had a clean run until the finish, and I just beat up the wall. And since I'm the top, I get brunt of the hits. So I'll be okay, but
need to figure out what we're doing before we go again. So tomorrow, better day. We ended on a clean run-ish, so I'll take that. But for right now, time for some ice. Hey, we make a clean run. Make clean. Let's go, man. Törmättiin vasta ton maalin jälkeen, mut kyllä sattui kyllä niin paljon. Finish time 24.84, speed 59. Hi, Jeskanen and Saarinen are done. Okay, thank you. Thank you. So the second part of the question was about Janne's weaknesses, and I think the biggest weakness that he has is just kind of like the beginner feeling. Like he's eager, yes, but he's a bit out what to expect. So he has to kind of adjust to. He kind of has to adjust to the realistic expectations of the sport, what we have to do. From there, just experience on the track and getting used to the sleds, getting used to the starts, and kind of like the basics of the sport. But outside of that, nothing too much. There is such a thing of over practicing, but it's more about your neck strength. When you do it over and over again, of course we're using all of our muscles. It takes a lot of work and it doesn't look like it, but it's a lot of effort. So after so many runs, your neck muscles start to go. So if you go into a certain curve, you might, they call it losing your head. And it's basically where your head's back and it's just dragging on the ice. And when it gets to that point, that's a good point to tell you that you're done for the day, because it's just a danger at that rate. So other than that, it's just you can pretty much take about 4 runs per session. That's usually the max. Kello on 12. Porukka on mennyt tässä hetki sitten jo nukkuun. Mä vähän edasin vielä tämän päivän laskuja. Siis tosi vaihderikkaat fiilikset. Mä oon niin kuin super iloinen, että me ollaan saatu vedettyä maaliin asti tänään. Huomenna yritän tekemään jonkin verran hienosäätöä, koska se ihan täysin vielä oikein kokoinen. Ne on tommosia asioita tossa kelkassa, että niitä pitää vaan niinku tuntumalla sitten saada, niin huomenna hienosäätöä. Ja meiltä otettiin pois aamun starttirata. Nyt mä en aloita valittamaan, koska tää on posi video. Toisaalta se on ihan hyvä, koska mun kurkku on tosi kipeä. Mulla on semmonen, teette kun välillä on semmonen fiilis, kun on kipeä. Niin mulla on nyt semmonen, kun ei oikein niinku, ei oo kuumetta, mutta verenmakuisuus koko ajan ja tosi kipeä ja vähänkin kun juoksee, niin hengästyy tänne. Niin se on ehkä hyvä, että pystyy sitten fokusoitumaan täysillä niin runeihin ja Tristan saa levättyä hetken aikaa sen kätensä kanssa. Mutta loppujen lopuksi siis ihan se päiväpäivä. Vitsi, mä innoissani. Tuossa äsken ennen kuin Tristan meni nukkuun, niin mä sanoinkin silleen, että kiitos, että mä saan kokea noita tunteita tuolla jäällä, koska ilman sitä mä en todellakaan pääsis. Tai siis silleen musta tuntuu, koska toi parikelkkailu se on niin siistiä. Mulla on tosi turvallinen olo siinä ja vaikka me kaadutaan ja sattuu joka paikkaan, niin silti tuntuu tosi oikein. Huomenna viimeinen täyspäivä, joulua kohti. Nyt hyvää väliä. Katastrofaalista. Mä heräsin yöllä ihan hirveäseen kuumeeseen. Sen lisäksi kurkku on tosi rikki, niin kuin oli eilenkin. Mä vaan harmittaa niin paljon. Just kun mulla on saatu mennä kelkkakuntoon. Fuck. No, näille ei voi mitään. Toivottavasti menisi olotila pois, mutta en mä kyllä näe mitään mahdollisuutta, että pääsis tänään laskeen rinteeseen, koska äsken kun mä kävin hakemassa purreja tuolta alhaalta, niin mun lähti jalat alta, koska mulla on niin heikko olo. Mä jatkan nyt hetken aikaa vielä lepäämistä. Alright, so we're waiting a little bit and then we'll start some single runs since Janne was unfortunately sick with the flu. Just practicing a little bit lower before I head up because singles and doubles is very different. So want to get adjusted and then from there we'll go from there and see how it is. But positive vibes, let's do it. Musta tuntuu siltä, että mun pää räjähtää, mutta mä en saa ottaa lisää lääkettäkään, kun mä oon ottanut jo maksimit. Pitää yrittää vaan sulkea silmät. Tristan laskee tänään yksin, välillä niin päin. Harmittaa vaan ihan. Ehtiikö tässä mihinkään sun mutkaa enää? Ei varmaan. And the next Tristan Jeskanen.
Tarkistelija på Tristan Jeskanen, Trasbrio. Nyt lähtee. Clean run, but this sled is way too small, so I can't use this. Whole body's up because I can't lay down properly. All it's doing is pressing my hands. Well, that's the wrap to Latvian sliding for this video. We might do some starts tomorrow if Jan is feeling better, but at the moment, gonna have to call it here. And that's like where the big issue comes, and you guys can notice in Finnish luge. It's just that not enough equipment, not the proper equipment. A lot of these athletes are using stuff that's too small for them. Walter, for example, the single slider, he's using a sled that's about 10 centimeters too short. Pietri's lucky with having a sled that fits him, so I tried to come do singles and use the sled that we did have, and it's way too small. I can't drive properly, and at that point it's just a danger hazard. So, but yeah, this is like the background issues that I was kind of mentioning. Just a little bit of unorganization, not the proper equipment, not the proper coaching on the track. You know, we have Ilse, but she can't see everywhere. A lot of things that need to change, and hopefully going into next season there'll be some changes for Janne and I, and we can have proper training, proper coaches, and sleds that properly are fitted to us. So anyway, that's 2023. Let's hope 2024 is better. Hello dude. Hello dude. Moi. Moi. Kaikki ok? No joo, jälleen. I just called my doctor and we talk the situation and kaikilla on tällä hetkellä Suomessa jotain. Mä jotenkin ajattelin, että me saatais tähän videoon vähän enemmän lopetus. Täällä nyt näin. Niin. Meikä hikoilee, vaikka ei ollut edes reinaamassa. Kannattaa punnita sitä, että ottaako tunnin lennon vai 8 tuntia tästä tonne. Et jos olisi korvat jotenkin tukossa kunnolla ja muuta, niin sit tai muutenkin lukossa, niin sit lukossa, niin sit siinä saattaisi olla jotain. Vituttaa kyllä. Terveys ensin. Niin on. Niin on. Muutamia kysymyksiä tähän vielä ennen kuin alkaa taas kuumehöyryt kikkaan. Pelkäätkö, jos kaadut ja vaikka pään lyöt? Eikö se ole hengenvaarallista? En pelkää, varsinkaan kun mä oon Tristanin kanssa. Mä sanoin just Tristanillekin, että mulla on tosi jotenkin turvallinen olo sen kanssa. Yllätys, kun on vähän enemmän runeja alla kuin mulla. Paljon mennyt rahaa tuohon kelkkaharrastukseen. En kyllä oikeastaan tiedä. En ole vielä laskenut, mutta me ollaan Tristanin kanssa puhuttu, että if we gonna make it to the Olympics and buy the sled and 2 full seasons, I think we might need 80,000. 80 tonnia meidän pitäisi saada fyrkkaa, että me pystytään pääsemään olympialaisiin. Ja voin kertoa, että tällä hetkellä on aika helvetin tiukkaa ollut kaikilla firmoilla, kelta on kysynyt, että jos nyt joku miljonääri katsoo tätä ja haluaa tukea poikien harrastusta, niin otetaan ilolla vastaan. Jos ei muuten, niin sitten mun pitää tehdä vähän enemmän töitä ja maksaa mun hassuttelubudjetista. Mikä lajissa sytyttää eniten? Mun täytyy sanoa, että se unelma siitä, että joku voi päästä muutamalla vuodella olympialaisiin. Ihan siis niinku se on niinku puhtaasti se juttu. Minkä verran oot treenannut eri lajeja tähän mennessä? Taso. Mä oon koko elämän harrastanut urheilua. Silleen futista mä pelasin pitkään. Sitten futsaalia mä pelasin pitkään. Ihan silleen niinku SM-tasolla. Sitten se jossain kohtaa loppu, kun ei enää ollut mahdollisuutta tehdä sitä niin säännöllisesti. Ja sit mä oon niinku salilla ollut. Mä oon penkkipunneruksessa, no en mä nyt ehkä SM-taso. Piirimestaruuskisoissa voisi olla 10 sakissa. Paljon nousee raakana? 150. Mä oon 250. Sitä sä et kysynyt, mutta kelkkahomma se alkoi tuolta radiosta. Mitä kotona sanottiin? No voin kertoa, että joka ikinen kerta kun mä lähettelen videoita, tai se menee silleen, että ne sanoo, että lähetä videoita. Sitten kun mä lähetän videoita, niin sieltä tulee vastaan, että lopeta jo. Did you talk yesterday about is it possible to get to Finland this track? Did you know how much it would cost? 2 miljoonalla saisi Suomeen tommosen
Ja sitä me ollaan tässä puhuttu, että suomalaiset on niinku tehty tätä lajia varten. Että jos me oikeasti halutaan mitaleita ottaa olympialaisista, niin on tyhmempiinkin asioihin laitettu valtion budjetista noita. Kuinka realistisena tavoitteena pidät pääsyä olympialaisiin? It can be pretty realistic if we get the training and we are able to go to the 7 weeks next year for all of the FIL training. Yeah, as long as we get the track time, I don't see why not, just about getting the time. Me ei tehtäisi tätä, jos emme uskottaisi siihen. Mutta niin kuin puhuttiin, niin se vaatii fyrkkaa ja me kyllä saadaan sitä revittyä jostain ja ennen kaikkea se vaatii myös sitä, että Suomi saa sen paikkaansa noiden isojen maiden ympärillä, että me oikeasti saadaan just sitä aikaa siellä jäällä ja sitten myös päästään mukaan noihin kaikennäköisiin kiertueisiin. Mikä on ihanne paino ja pituus kelkkailussa? Mulle sanottiin, että 90 kiloa on semmonen hyvä silloin kun mä tein single-kelkkailua ja mitä pidempi on, niin se parempi. Mut nyt sitten kun on vaihtunut tähän tuplaan, niin mulle tuli yllätyksenä, että mun pitää ollakin vähän pienempi. Niin sitten kun mä tervehdyn, niin ensimmäisenä Saarisen poika nähdään jossain lenkkipolulla ja vähän vähemmän punttia ja vähän vähemmän ruokaa. Ja sitten mä toivon, että ne mun punttimäärät siirtyy Tristanille. Tristan going to gain. Yeah. So he has to lose the weight and I have to lose my dad bod and gain some muscle. So that's the year, plan for next year. Yeah. Siinäpä niitä muutamia. Tuolta varmaan jää jotain. Mä huomaan, että mun kuumehöyryt alkaa taas vaikuttaa, mutta kiitos tästä reissusta mun puolesta. Ja kiitos äijille, kun olitte messissä kuvaamassa. Tää kelkkamatka alkoi tämän vuoden tammikuussa ja mä oon ollut todella positiivisesti yllättynyt, ehkä jopa vähän liikuttunutkin siitä, kuinka paljon porukkaa on ottanut omakseen ja tahtoo seurata. Ja se on yli puolet siitä voimasta ja energiasta, mitä mä saan tämän tekemiseen, koska en mä jaksaisi ilman sitä. Toki toinen puoli on tää porukka, ketä täällä on mun kanssa jatkamassa. Ja tehdään ensi vuodesta parempia, hyvää ja rauhallista joulua ja voikaa hyvin. Ja ottakaa influenssarokotteet, jos mahdollista. Ei muuta. Sorry to Janne that he couldn't eat this delicious food. But to everyone else, thank you for watching and we'll see you next year. Happy New Year's.